Hey guys, I just wanted to share with you my quick cleaning routine for the living room. This is a relatively small space, but keep in mind that this is not a deep cleaning routine. This is just a quick pick me up and tidy up to get on with the rest of the week. But if that's something that you guys are interested in watching, go ahead and leave me a comment and I'd be more than happy to do that for you. I hope you guys like the video. ¿Qué tal? Quería compartir con ustedes mi rutina rápida para limpiar la sala. Esta sala no es tan grande, pero así es mejor para mí, porque esto significa que los sábados no gasto tanto tiempo limpiando. Pero, como aquí ven, esta no es una rutina intensa, pero si esto es algo que sí quieren ver ustedes, por favor déjenme un comentario y me encantaría hacerlo. Espero que les guste el video. Bye. So we just finished eating lunch, and before that the kids were playing and I was trying to get some work done. On this day there was no school, so when there is no school it's a little bit more difficult to get my work done. So that's why I just let them play and make the biggest mess they want, because I need to get my stuff done. But I do call them to come pick up their toys because I believe that they should have the responsibilities, especially when it comes to their things. Como aquí ven, acabamos de comer y antes de eso los niños estaban jugando y yo estaba trabajando, y por eso ese reguero que ven ustedes aquí. Este día no había escuela, entonces es un poquito más difícil terminar mi trabajo y por eso los dejo que jueguen y hagan el reguero que quieran para yo terminar. Y como vieron, yo los llamo para que recogen sus juguetes, porque yo pienso que tienen que tener responsabilidad, especialmente cuando se trata de las cosas de ellos.